Ich heiß Maya Schäfer. Bin 28 Jahr alt und dacht die meist seit meiner Zwanziger. Ich hat die Liebe verstanden, stable, loyal, auf Vertrauen gegründet. Doch mir war nicht klar, das Liebe sich manchmal entfehlen kann. Als Word man sich selbst langsam auslöschen, wenn man die Einzige ist, die etwas aufbaut. Ich lehrt Robert vor 5 Jahren auf einer Doktorsenparty bei einer Freundin kennen. Lichterketten lüchteten warm, Allega ben sich so, als waren sie Mihilos interessant, und ich war gar nicht auf der such nach gemandem. Ich war gerade in der Marketingfirma befordert wardens und rock knock Druckertoner und Erschöpfung. Kam mit einem halbleeren Bier in der Hand auf Michigan Zoo, mit diesem selbstsicheren Grinsen, das Männer aufsetzen, wenn es gewohnt sind, im Mittelpunkt zu stehen, und von Traumen, der Gründung eines Startups. While Trisen und Devon, sich mit dem Durchschnitt zufrieden zu geben. Michigan zog das Feuer in seiner Stimme in seinen Bahn. Ende des Abends hatte Michigan Zoom Locken gebracht, etwas, das mir seit Wochen nicht mehr gelungen war. Ein paar Monate später waren wir unzertrennlich, und ich verliet Michigan in die Version von ihm, die Michigan ihren Ruhepol im Chaos nannte, die sagt, du irrtest Michigan, Maya. Du machst Michigan zu einem besseren Menschen. Ich wollte glauben, dass ich ihm half, der Mann zu werden, der sein wollte. Als sich entschied, seinen Master zu machen, war ich stolz, sagt, es sei an sehr Investition, an sehr Zukunft. Ich übernahm einen größeren Teil der Miet, nahm freiberuflich Aufträge, kochte Nachtlingen tegen, korrigiert sein Geschäftsvorschlag, war neben mir schlief, und kost min stern und flustert, und ich hatte das nicht geschafft. Ich lächelte und zuanen, dass es wörtlich meint. Ein Zeitlang gehen das Leben perfekt, gemeinsam Wochenenden, spontan Roadtrips, Kaffee vor Sonnenaufgang. Doch dann taucht Chloe auf, sein best Freundin aus dem College, Diejenisch, die einfach verstand. Zurs dachte ich, es sei harmlos. Dann kamen Nachrichten. Chloe, du wirst es nicht glauben. Sie treffen sich auf einen Kaffee, zu messen, ins Kino, immer nur als Freund. Ich fragten vorsichtig, ob es komisch sei, und lächelt entwaffnend und sagt, sie ist wie meine Schwester, Schatz. Sei nicht so unsicher. Aber es war keine Unsicherheit, sondern ein Unbehagen. Und jed's Mal, wenn ich versucht, es zu erklären, fühlt ich Michigan am Ende selbst als das Problem. Kleinriss begannen sich zu sehen, absagt abendessen wegen Chloe, die Art, wir mit lauter lachte als mit mir, wie sein Augen aufleuchteten, wenn anrief. Eins Abends, als ich auf dem Sofa lag, vibriert sein Handy mit ihrem Namen. Lächelt, tippt etwas, und als ich entdeckte, sperrt den Bildschirm mit den Worten. Entspannung. Du bist die Einzige, die ich liebe, vielleicht glaube es wirklich, aber Liebe sollte kein Einschränkung brauchen. Ein paar Tage später, als ich beläufig durch Instagram scrollt, sah ich sie. Arm in Arm, lachend in einer Bar, mit der Bildunterschrift, die besten Abend mit meinem Lieblingsmenschen. Hashtag BFF Goals. Die Kommentare nannten es ein Trumper. Und ich war nicht einmal markiert. Ich sprach vorsichtig daraufhin. Wegen de Posts mit Chloe. Sah kaum auf, suffst und meint. Ich übertreib. Chloe sei harmlos und ich word immer alles dramatisieren. Ich redet mir ihm zu vertrauen. Dass ich nicht zu den Frauen gehören word, die ständig Handys kontrollieren oder Regeln aufstellen, doch das Unbehagen blieb. Mir word klar, dass Liebe sich manchmal wie ein Kompromiss entfehlen kann, aber wie selbst aufgebe, wenn der Mensch, dem Mann vertraut, innerlich schon halbwegs ist, und Robert hat mein Desinteresse bemerkt. Ich near Michigan in die Nacht, in der mir die Wahrheit klar word, spat, für Feierabend, ging ich in sein Lieblingsbar, die angeblich nur für Männer hielt, und sah in Durches Fenster. Lachend, unbeschwert, sein Hand auf Chloes, Gesicht non seinem, die Augen funkelten vor gemeinsamen Geheimnissen,
UND ich ging nicht hinein. Ich konfrontiert in nicht. Ich stand einfach im Regen UND beobachteten, UND etwas in mir beruhigt sich, kein wat, kein Hirschschmerz, sondern stills Verständnis. Hat seine Entscheidung getroffen. Ob es schon wusste oder nicht. Wochen später versucht ich, alles zu rationalisieren UND redet mir ein, a se gestrest, vielleicht word sich nach den profunden alles beruhigen. Doch in diesem Wochenend word mein sorgfältig geplanter Kurzurlaub mit ihm absagt, while Chloe in Wanderung braucht. Später am Abend sah ich ein Video. Lagte im Sonnenuntergang auf einer Klippe, den Arm SIE gelegt, die Welt feiert SIE als Paar. Mein Daumen zittert über den Bildschirm. In dieser Nacht auf nicht ich mein Tagebuch, das ich seit Monaten nicht mehr angehört hat, UND schrieb, wenn es sich jemals zwischen meinem Frieden und Begeisterung entschieden muss, wusste ich, wofür es sich entschieden wird. Ich schlief nicht. Als zurückkam, konfrontiert ich in ruhig, das Essen war kalt, die Kursen flackerten. Ich seitdem die E-Mail mit der Hotelbechung, den Flugbestätigen, Chloes Name deutlich zu sehen. Sein Gesichter start, dann verharrtet es. Es ist nicht so, wie es aussieht, sagt Sanft hakt ich nach. Dan erklärt es mir. Lehnt sich zurück, reibt sich die Schläfen und erzählt mir ein Gestcht, wie Chloes und ihr Freund abgesagt hatten, wie harmlos es doch sei, nur ein Strandurlaub. Mir wird klar, dass ein Meister im Gaslighting geworden war und mein Klarheit im Misstrauen verwandelt hat. Ich sagte ihm, dass ich es satt hat, jemanden zu kämpfen, der nicht bleiben wollt, dass ich es verdient, gesehen, respektiert und weil geliet zu werden und nicht nur halbherzig geduldet zu werden, während anderswo nach Aufregung sucht. In dieser Nacht packte ich methodisch. Kleidung, Toilettenartikel, mein Kaffeemaschine, ein klein Kiste mit Teebüchern, den Rest ließ ich zurück. Kein wat, kein. Reik, nur loslassen. Am Morgen vor ich kehr durch die Stadt zu Sophies Gastzimmer. Sie stellt kein Fragen. SIE Mart Michigan, und erst 10 Mal seit Monaten fullte Trua. Die Tage fullten sich gespenstig und zersplittert en, doch die still worked befriend. Ich kochte starken Kaffee, joggte wieder bei Sonnenaufgang, meldet Michigan Verlang Verschieben Online-Kursen, und die Lehr, die Michigan so lang gequält hat, verwandelt sich in Raum für einen Neuanfang. Robert rief nickten, meldet sich nicht. Wochen später schrieben mir Freund, dass sein Urlaub mit Chloe und Desaster gewesen war. Sie war vorsichtig abgerist, hatten blockiert, Fotos gelöscht und vague Selbstliebsität gepestet. Karma, so es, hat sein eigen Gestik geschrieben. Währenddessen baut ich Michigan wieder auf. Ich konzentriert Michigan auf mein Arbeit, erwarb mir Anerkennung, vertieft Freundschaften, entdeckt Frieden wieder, die ich aufgegeben hat, und lagte erst 10 Mal seit Monaten. Erinnerungen an Robert wurden zu Lektionen statt zu Schmerz, zu Geistern, worden ich Michigan nicht mehr versteht. Dann kam Sarahs Hochzeit. Ich ging mit Ethan hin, einem bodenständigen, freundlichen und präsenten Menschen. Robert erschien, dunner, unsicher, und blickt Michigan mit einem Anflug von Wiedererkennung und Ungläubigkeiten, aber ich hatte hinter mir gelassen. Versucht, den Kontakt wiederherzustellen. Ront feller behauptet, Chloe hat ausgenutzt, hat den jerkend. Doch ich hat die Wahrheit gelernt. Abschluss findet man nicht durch andere, sondern in sich selbst. Ich braucht sein Entschuldigungen, sein Erklärungen oder sein Wiedergutmachungsversuch nicht mehr. Ich hielt Ethans Hand, tanzte im goldenen Licht und sah zu, wie Robert in den Hintergrund trat, klein und alien, endlich bedeutungslos für meinen Hirschschlag. Monat Virgingen, die Jahreszeiten wechselten, und Frieden word mein Rhythmus. Ich reist, malte, unternem Fotoriesen, lernt neue Menschen kennen und genos die Freiheit. Ich walkte nicht mehr auf und griff nach einem Gespenst, die still, die Michigan einst heimsucht hat, word heilig, ein Rhythmus, den ich vermisst hat. Die Liebe hat Michigan etwas gellert,
Das ich sonst nie hat lernen können. War Liebe verlangt nicht, das man verschwindet, am Platz für jemand anderen zu machen, manchmal lehren einen Menschen durch ihren Weggang, besser zu lieben. Der Abschluss kam leis. Monat später ein Brief von Robert, in dem sich entschuldigt. Doch ich legten Basit, ein Erinnerung daran, dass man sich den Abschluss selbst schafft, in nicht erzwingt. Das Leben ging weiter, beruflich lief es gut, Projekt wurden erfolgreich abgeschlossen, Anerkennung erlangt, mein Selbstwerkel zurückgewonnen. Ich besucht Dieselben Wedge, Dieselben Parks, in denen sich einst Schmerz in mein Gedächtnis eingebrannt hat, empfand Denkbarkeit für das Übelben Stadt Traue über den Verlust. Irgendwann begegnet ich Ethan, nicht aufdringlich oder laut, sondern beständig, freundlich, authentisch. An sehr Verbindung welches langsam, ein warm, die wie Sonnenaufgang durch den Nebel aufstieg. Hort zu, war präsent, erinnert Michigan daran, dass ich nicht weglaufen musst. War Gen Wedge entlang, auf denen ich einst gehen hat, lachten ante Lichtern, which Michigan einst klein gefühlt hat, zoom erst 10-mal kann ich die Kraft, wirklich gesehen zu werden, ohne Kompromiss einzugehen. Eins abends blieben wir auf der Bank stehen, after ich einst still gelitten hat. Ethan drückt mein Hand fragt, ob es mir gut ging, ich flüstert, dass ich Michigan erinnert, nicht aus Schmerz, sondern aus Denkbarkeit. In dieser Nacht, als ich im Fenster stand den Regen beobachtet, dacht ich in Robert nicht als den Mann, der war, sondern als die Lektion, die uns hinterlassen hat. Oft sagen eine Menschen, was Liebe nicht ist, beaver man erkennt, was wirklich ist. In dem ich loslies, hat ich endlich zu mir selbst gefunden. Tage verschwommen zu Monaten, die Jahrzeiten wechselten. Ich riest, ging meinen Leidenschaften nach, allmählich verblas der Schmerz zu einem stillen Moment der Zufriedenheit. Als Robert versagt, Michigan per E-Mail, über Wegwerfnummern oder sogar MIT anrufen seiner Mutter zu erreichen, blieb ich ungerührt. Entschuldigungen kamen zu spät. Ich hatte gelernt, dass man MIT der Vergangenheit nicht abschließen kann, sondern sich nehmen muss. MIT Ethan erledigt einen beständigen, verlässlichen nerenden Frieden. Wir wandelten auf den Pfaden der Erinnerung, lachten ohne Angst vor Geistern der Vergangenheit, teilten Mahlzeiten boten uns langsam ein Leben auf, das nicht von Vergangenen Enttäuschungen überschattet war. Jed der Stadt, Jed's Café, Jeder Parkword zu einem Zeugnis der Selbstfindung. Monat später taucht Robert wieder auf, Dunner, zerbrechlich, voller Ruhe, after such Nachversammlung. Doch ich hort nicht mehr zu dieser Version, meines Lebens. Sein Ruhe, sein Justenness, sein Sehnsucht, berührten Michigan nicht mehr. Ich hat die Heiligkeit meines eigenen Herzens erkannt, in dieser Erkenntnis fand ich Freiheit. Ich ließ die Vergangenheit hinter mir, ohne Groll, ohne irgendetwas beweisen zu müssen, Hand in Hand MIT Ethan, ante den Lichter der Stadt, die wie das Leben skimmerten, das ich mir nu aufgebaut hat, endlich im Frieden, im Verständnis, dass das Gegenteil von Liebe nicht Hass ist. Es ist stiller, unerschütterlicher Frieden, das ich in mir durchlauslassen. Vertrauen in Michigan selbst vorwärtsgehen werden hat.